তো ডিয়ার ফ্রেন্ডস, আবার একবার আমি তোমাদের ওয়েলকাম জানাচ্ছি আমাদের গুগল মিট ইন্টারভিউ অ্যান্ড ডেমো প্র্যাকটিস ক্লাসে। আর আবার একবার বলে দিচ্ছি, আজকে কমপ্লিট প্রসেস হবে আমাদের সেলফ ইন্ট্রোডাকশন, ইন্টারভিউ কোয়েশ্চেন অ্যান্সার প্লাস কমপ্লিট ডেমো। যারা এই তিনটে দেবার জন্য প্রস্তুত তারাই একমাত্র সামনে আসবে। কেউ কিন্তু আজকে এসে রিকোয়েস্ট করবে না, দাদা আমি শুধু ডেমো দেবো, ইন্ট্রোডাকশন দেবো, এরকম বলবে না। তো আমি নাম বলবো, সে যদি তৈরি থাকো সাথে সাথে হাজির হয়ে যাবে। আমরা বেশি সময় নষ্ট করব না, সময় কম আমাদের হাতে। অথেন্টিক ওয়েতে করার চেষ্টা করব, মার্কসও দেবো আমি বলেই দিয়ে আগে তোমাদের বিষয়টা কেমন ভাবে রাখছি। দেখো, ইন্টারভিউতে 10 থাকছে, ডেমোতে 10 থাকছে। ইন্টারভিউয়ে 10 যে নাম্বারটা আছে এটাকে আমি দুটো ভাগে ভাগ করেছি, একটা সেলফ ইন্ট্রোডাকশন প্লাস তোমার যে ক্যারেক্টার অ্যাসেসমেন্ট এবং সিচুয়েশন বেসড কোয়েশ্চেন, এতে 5 নাম্বার রাখা হয়েছে। বাকি আমি 5টা কোয়েশ্চেন করব তোমাদের, কোয়েশ্চেন 1, কোয়েশ্চেন 2, কোয়েশ্চেন 3, কোয়েশ্চেন 4, কোয়েশ্চেন 5। বিভিন্ন বিষয় থেকে এই কোয়েশ্চেনগুলো হবে, বেশিরভাগটাই লিটারেচার থেকেই হবে, তাছাড়া তোমার পেডাগজি বা অন্যান্য বিষয়ও থাকছে এর সাথে সাথে। সেলফ ইন্ট্রোডাকশনে 3 নাম্বার থাকছে, ক্যারেক্টার অ্যাসেসমেন্ট প্লাস সিচুয়েশন বেসড কোয়েশ্চেন এখান থেকে করবো, এটাতে 2 নাম্বার থাকবে। প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেনের জন্য 5টা কোয়েশ্চেন করব, প্রত্যেককে 1 নাম্বার করে থাকবে। ওকে, বাকি ডেমোতে 10 নাম্বার। আমি প্রত্যেকটাতে নাম্বার বসাবো, বাকি যারা আছে তারাও দেখবে। তো এবং শেষে আমি তোমাদের প্রত্যেকের কার কত মার্কস আসছে এটাও বলবো। তো এইভাবে আমাদের চলবে। আজকে থেকে শুরু হচ্ছে আমাদের কমপ্লিট যে টোটাল এই যে তোমার প্র্যাকটিস ক্লাসটা, এটা কমপ্লিট ক্লাস হতে চলেছে। এরপরেও আসবে, কবে আবার নেক্সট দিন আসবো সেটা আমি জানিয়ে দেবো তোমাদের চ্যানেলে। তো চলো আর কথা না বাড়িয়ে আমরা শুরু করি। সবাই কিন্তু অবশ্যই মিউট রাখবে নিজেদের, না হলে কিন্তু আমি তোমাদের লিভ করিয়ে দিতে বাধ্য হব যদি দেখি ডিস্টারবেন্স আসছে। যার নাম বলবো শুধুমাত্র সেই নিজের মাইক এবং ভিডিও অন করবে, না হলে কিন্তু অন্য দিনের মতন কিন্তু করবে না, দাদা আমি বলবো এরকম করবে না, তাহলে কিন্তু খুবই ডিস্টারবেন্স আসবে। তো প্রথম আমি নাম নিচ্ছি সুজিত মন্ডল। সুজিত মন্ডল, আপনি কি রেডি আছেন কমপ্লিট প্রসেসটা করার জন্য? সুজিত মন্ডল। স্যার আমি রেডি নেই, আমি শুনছি, আপনার অন্যদিকেও দেন। ঠিক আছে, আচ্ছা এবার হচ্ছে পিন্টু মাঝি, আপনি দেবেন? ইয়েস স্যার, দেব। ওকে, বেশ ঠিক আছে, আপনাকে আমি নিয়ে আসছি স্ক্রিনে, আপনি ভিডিওটা অন করবেন। তো রেডি? আপনি রেডি? হ্যাঁ স্যার। বেশ ঠিক আছে। যখন ডেমোটা দেবেন একটু কাছে নিয়ে যাবেন ক্যামেরাটা, না হলে কিন্তু আমি দেখতে পাবো না কিছুই বোর্ডে। ঠিক আছে, ওকে, আচ্ছা শুরু করুন। মে আই কাম স্যার? প্লিজ কাম। টেক ইউর সিট। থ্যাংক ইউ স্যার। হোয়াট ইজ ইউর নেম? আই এম পিন্টু মাজি। Okay, so Mr. Pindu, tell us about yourself. Thank you very much sir for giving me this opportunity to introduce myself in front of you. Respected panel, I am Pindu Maji. I am from Lakshmi Kundu, a small village from the district of Paschim Medinipur. I had completed my schooling in the year 2006 from Pukurdaha ICNM High School. Thereafter, I passed graduation with English honors from Paspura Bhavanamali College in the year 2009. After that, I have pursued my master in English and BA respectively in the year 2011 and 12 from Pandit Ravi Shankar Shukla University. In time, apart from academics, I have interest in anchoring. I have great interest also in writing poems also. I am passionate about teaching. So basically, this is all about myself, and thank you very much again for giving me this chance to introduce myself. Thank you, sir. Okay,
So, Mr. Pindu, why do you want Yes, to be a teacher? sir. I want to be a teacher, especially because it is a passion which I am incurring in myself from the very beginning of my childhood. Not only that, this is such a profession which actually creates the backbone of the society. This is such a profession, it not only helps me to create a nation and teach students, but also at the same time, I get an opportunity to learn by teaching my students. So at the same time, it develops me, it develops nation, it develops students. So I think teaching is the best job that can gives a gateway to all other professions. So I like this profession very much. Okay. So, how do you motivate such students who are not interested in English literature? Can you tell us? Okay, sir. First of all, I will personally try to inquire the reason behind not getting any interest in English literature. I will give such example and tell them that this is such a branch of studies where one can find out lots of things that will give not only knowledge but a mental satisfaction by reading a good poem, reading a good novel. It not only imparts knowledge but also pleasure. I think literature is the mirror of our society, our life. So if one is not getting interest in literature, I will obviously try to give some example of stories or poem that will interest the students as per his or her own age. In this way, I will motivate him or her to learn literature and get interest. Basically, interest is the most important thing that will help him to accept literature as its one of his most interesting studies. Okay. What is the difference between poem and poetry? Poem is a piece of creation and the collection of poems is called poetry. What is the plural form of the word poetry? Poetry itself is a poem, plural form, sir. Poetry, the same plural form. Yes. Are you The sure? word poetry itself is facts. So far I can remember at this time. Okay. Okay. What is formative assessment? Formative assessment is a process of find out the students' abilities apart from academics. So formative assessment is not only the process of evaluating a student through question answers, but it's a process where a student's progress throughout the year is measured, like his behavior, like his ability to help his roommates, etc., etc. And it is also included in the National Education Policy of 2020 as well. What is the other type of assessment? Summative assessment. Okay. 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 Mr. Pindu, Yes, sir. tell us some characteristics of communicative method. Communicative method. Yes. Communicative method of teaching. There are lots of methods in teaching. Communicative method means I can read a poem aloud, or I can make question answering. In this way, I can make a communication with my student so that
I can find out what is their mistakes, what is their interest, and all. Okay. Astrophil and Stella. Yes. Who wrote this sequence? Astrophil and Stella. Spencer, sir. Spencer. Yes. Okay. Sorry, sir. I want to change that, sir. It is Sydney. Sorry, sir. It was Sydney. Actually, it's What my is the mistake. full name? What is the full name? Astrophil and Stella. No. Sydney. What is the full name of Sydney? Sir, I can remember it right now. Okay. Okay, Mr. Pindu. Yes, sir. What is Konyasri Prokalpo? Sir, Konyasri Prokalpo is a initiative taken by West Bengal government to motivate the girl children, actually the students, girl students, to get involved more and more in studies by giving a aid of certain amount of money to the students so that they can continue their studies and don't leave studies at a prime age. So why it is so groundbreaking? Why it is so different from the other Prokalpos? So it is different from other Prokalpos. I think especially that it is mainly student oriented and it promotes girls' education as well at the same time and give them an opportunity to study and make them self-confident so that they can buy such things as per their own liking, because it is their own money as given by the government. So it obviously helps them to proceed further in their studies. Okay, Mr. Pindu, present your demo. Yes, sir. Okay, sir. Sir, may I get a help from textbook? Because I want to give a demo in a poem. So may I have a book? Okay, Yeah. you can. Okay, sir. So first of all, sir, may I consider this classroom as a model classroom? Yes. Okay, thank you, sir. So students, good morning. Yes, good morning. So you know that we have just completed the puja vacation. Okay? And I think you have enjoyed well. Do you enjoy? Oh, yes. How do you enjoy puja? You tell me. You enjoyed well. Okay. Then, how do you enjoy? Oh, you enjoyed puja by pandal hopping. Okay, great. Is there any other way you have enjoyed? Okay, I hear something. Okay, yes, you say you heard stories. Oh my God, you heard stories from who? From your grandmother and grandfather too. What sorts of story? Okay, Niti Kothar Galpo. Okay, do you know Niti Kothar Galpo? How can you translate it in English? No. Anyone? Raja? Can you? Yes. Raja is trying to give me answer. Yes, fable. Right. So what is fable? Fable in English and in Bengali, Niti Kothar Galpo. Can you give me an example? No. Okay, I will give you an example where you will learn fable. Okay? So, fable is basically one sort of writing where the writer intends to give a message and they will be obviously good message. And there are characters who are animal. Animal characters are there. Now, two things you must learn before learning fable. They gives or teaches a lesson, and there are what? What you say? Yes, moral lesson, and they are animal characters. So today's lesson, can you guess what we are going to read? You have a poem in your book. Yes. Today's topic is fable. Okay, fable. You get it? Fable. Can you name the poet? Yes.
Jahil, you say yes. Jahil say real, Waldo, immersion. Okay, real pair, Waldo, immersion is the point. Good. Now listen. I am listening the. I am reading the poem. You listen carefully. Okay. Then I will explain it. The mountain and the squirrel had a quarrel, and the farmer called the latter little pig. Barn replied, "You are doubtless very big, but all sorts of things and weather must be taken together to make up a year and a sphere. And I think it is no disgrace to occupy my place." So, do you hear the rising and falling tone of my voice? Okay, in this way you should read. Okay, Puja, you say, is it clear to you? Yes. Okay, very good. Now listen. So, the mountain and the squirrel. So, who are the two characters? Tell me. Yes, mountain and the squirrel. Okay, mountain and the squirrel. These are the two characters. Had a quarrel. Quarrel means কি? ঝগড়া করা. Yes, quarrel. Okay. Quarrel মানে তো ঝগড়া করা আমরা বুঝলাম. But there is a group verb or phrasal verb. What is the phrasal verb? I will give you hint. Fall. No. Yes. Ram, you say yes. Fall out. So fall out means quarrel. Fall out. So they were falling out. They were quarreling. Who were they? Jai, you say yes. Mountain and squirrel. Very good. Sit down. Now, and the farmer called the latter. Farmer called the latter. There are two words. Look, farmer and latter. Now, these are, I suppose, new words. Farmer and latter. Farmer means the previous one. Suppose, if I say Puja and Priya, you stand up. Stand up? Yes. Now the farmer sit down. Oh, you can decide who can sit down. Farmer means the previous one. So I say Puja and Priya. So Puja will sit down. So Puja is farmer here. Puja, you are farmer here. Priya, you are later here. So later than farmer. So the farmer called the latter little pig. Little pig. So what is pig? Pig means in Bengali ahankari. Okay? Ahankari. A person who thinks he possesses a moral character always. So the farmer called the latter little pig. Now I am asking you a question. Okay. Suresh, you stand up. Who is called farmer here? Yes. The farmer means the mountain, because in the first line you read, yes, first line, the mountain said the squirrel. So farmer is basically the mountain. He called the squirrel what? Little pig. Okay, Means- Mr. Pindu, it Yes. is okay. It is okay. Okay, so today after here we will complete the next class. Okay, so for them, okay, when you read it well, we will continue next day. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Mr. Pindu, what is the difference between fable, parable, and allegory? Sir, pardon me, I can't hear it because of. What is the difference between fable, parable, and allegory? A fable is basically a writing where animal characters are presenting some moral lesson, and allegory is also a source of writing. I suppose it is in prose, but I don't know more than that, sir. And parable? What is the parable? Sorry, sir. Right now I can't remember, sir. Okay. আচ্ছা, বাকিদের আমি বারবার রিকোয়েস্ট করছি যে নিজেদের মাইকগুলো একটু মিউট রাখবে। একজনের যখন হচ্ছে, এভাবে ডিস্টারবেন্স হলে কি করে করা যাবে বলো?
তোমাদের জন্যই তো করছি এগুলো। কথা বলবেন না, কেউ কথা বলবেন না। আচ্ছা পিন্টু বাবু, আবার রিকোয়েস্ট করছি বাকিরা প্লিজ মিউট থাকুন। এবার আমি সবাইকে মিউট করে দিলে পিন্টু বাবু মিউট হয়ে যাবেন, এটাই হচ্ছে সমস্যা, এখানে একজনকে আনমিউট রাখা যায় না, সেই জন্য রিকোয়েস্ট করছি একটু মিউট রাখুন নিজেদের। আপনাকে আমি টোটাল আউট অফ 20 13.75 দিয়েছি, ওকে? স্যার কত একটু রিপিট করবেন? 13.75 দেওয়া হয়েছে আপনাকে টোটাল আউট অফ 20। আমি বলে দিচ্ছি আপনার সেলফ ইন্ট্রোডাকশন যথেষ্ট ভালো হয়েছে, সেলফ ইন্ট্রোডাকশনে আপনাকে আমি 3 দিয়েছি। আপনার যে ক্যারেক্টার অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড সিচুয়েশন বেসড কোয়েশ্চেন এখানে 1.5 দিয়েছি আপনাকে। আপনার ডেমোতে আমি আপনাকে 6 দিয়েছি, ওকে? ডেমো প্লাস ডেমো রিলেটেড যে কোয়েশ্চেন ছিল সেখান থেকে আপনাকে আমি 6 দিয়েছি, আর বাকি কোয়েশ্চেন যেগুলো সেগুলো টোটাল করে 13.75 এটাকে আপনাকে দিয়েছি। এবার বলি, প্রথম হচ্ছে আপনার কিছু কিছু জায়গায় গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক করেছেন আপনি বলার সময়, যেমন প্রসেস অফ ফাইন্ড আউট বলছিলেন, প্রসেস অফ ফাইন্ডিং আউট, ওকে? প্রসেস অফ ফাইন্ড আউট বলা যাবে না। আচ্ছা, আপনার কয়েকটা অ্যান্সার বড্ড বেশি মানে লেন্দি করে ফেলেছেন আপনি, এতটা লেন্দি অ্যান্সার দেবেন না, আটকে দেবে আপনার, তার আগে বলতে দেবেন। আচ্ছা, ফুল নেম অফ সিডনি এটা একবার দেখে নেবেন আপনি ভালো করে, আর এত তাড়াতাড়ি অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করবেন না, এই যে স্পেন্সার বলে দিলেন, হ্যাঁ, তো একটু টাইম নেবেন, একটু টাইম লাগুক, তাতে সঠিকটা দেবেন। ল্যাটার আর লেটার এই দুটোর প্রোনাউন্সিয়েশন একটু ঘুলিয়ে যাচ্ছিল আপনার যখন পড়াচ্ছিলেন, আপনি লেটার বলে দিয়েছিলেন একবার, তো এটা খেয়াল রাখবেন। শেষে যখন কমপ্লিট হয়ে গেল আপনি ডান হাত দিয়ে মুছবেন না বোর্ডটাকে, বাঁ হাত দিয়ে মুছবেন, ওকে? বাঁ হাত দিয়ে ইরেজ করে তারপরে আসবেন, বেশ। তো আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আপনার বোর্ডটা খুব একটা ভিজিবল হচ্ছিল না, আর মানে ভয়েসটাও ব্রেক করছিল, সেই জন্য আমারও অসুবিধা হচ্ছিল বুঝতে। তো আপনার যে মানে বোর্ড ওয়ার্কটা, ভিডিও অন রাখবেন না কেউ, প্লিজ প্লিজ এগুলো একটু মেনটেন করুন, নাহলে কিভাবে করবো আমি কন্টিনিউ। বারবার রিকোয়েস্ট করছি আপনাদের, আমি আসলে কাউকে রিমুভ করতে চাইছি না। তো পিন্টু বাবু, আর ইউ স্যাটিসফাইড? আপনি প্র্যাকটিস করুন আরো ভালো ভাবে। স্যাটিসফাইড not with question answering because I have not studied well yet I understand it. Okay. So it was my weakness, and later I knew it, but out of actually hesitation or actually hurry I made mistakes. No matter, it will improve with time, okay? Improve with time and practice, okay? So thank you Pintu babu, next time দেখা হচ্ছে আবার। Thank you sir, thank you very much. Okay sir. আচ্ছা, এবার আসবেন বাবলু সিংহ, আপনি কি রেডি রয়েছেন? কমপ্লিট প্রসেস করবেন বাবলু সিংহ? নো অ্যান্সার। সুস্মিতা সিং, সুস্মিতা সিং, আচ্ছা বাবলু সিংহ, বাবলু বাবু আপনি রেডি রয়েছেন? আপনি আনমিউট করে নিন নিজেকে। বাবলু বাবু আপনি মিউট আছেন, আপনি আনমিউট করে নিন। আমাদের হাতে বেশি সময় নেই, তো দেরি করলে হবে না। নেক্সট অচিন্ত দে, অচিন্ত দে, নো অ্যান্সার। রুম্পা পাল। স্যার স্যার আমার একটু কথা ছিল আপনাকে। এখন কথা না স্যার রুম্পা পাল আপনি রেডি আছেন? কেউ তো অ্যান্সারই দিচ্ছেন না, তো কিভাবে হবে? স্যার স্যার বলছি আমাকে একটু নেক্সট ওয়ান দেবেন, আমার মোবাইলে চার্জ চলে আসুন, আপনি চলে আসুন, আপনি চলে আসুন। ফারহিনা আপনি চলে আসুন। থ্যাংক ইউ স্যার। আর একটা প্রবলেম আছে আমার কাছে, তো আমি আর্ট পেপার দিয়ে আজকে ম্যানেজ করার চেষ্টা করেছি, কারণ আপনি আমি ঘুরিয়ে নিন ক্যামেরাটা, মোবাইলটা ঘুরিয়ে নিন একটু।
তিনটে ক্লাস আমি স্যার এবার হয়নি জয়েন করবো। ঠিক আছে, কোনো সমস্যা নেই, আপনি একটু রোটেট করে নিন, ঘুরিয়ে নিন, মোবাইলটা ঘুরিয়ে নিন। স্যার এটা প্রবলেম। স্যার এটা এভাবে তো মুশকিল, আপনি একটু ঘুরিয়ে নিন, আপনি দুজনের পরে আসুন আবার, ওকে? আপনি একটু ঠিক করে নিন, ম্যানেজ। হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, এবার ঠিক আছে, নিন স্টার্ট করুন, স্টার্ট করুন। স্যার ফার্স্ট মিনিট চলে। হ্যাঁ, স্যার প্লিজ কাম। গুড ইভিনিং স্যার। গুড ইভিনিং, প্লিজ টেক ইউর সিট। থ্যাংক ইউ স্যার। Introduce yourself. First of all, thank you for providing me this opportunity to introduce myself. I am Farhina. I am from Katwa, a small subnational town under Pindu Maji district. I have graduated from Katwa College under Bardwan University, and I also have completed my masters from Bardwan University. And I pursued my teachers training program from Salangini Kundu College. I am a hardworking, confident, honest person to my work, and I love to spend time and enjoy with children. And my ambition is to become a school teacher. In my spare time, sir, I love to cook and enjoy the beauty of nature. That's all about me, sir. Okay. Miss Farhina. Your name is Farhina. Yes, What is the meaning of Yes. your name? Sir, Farhina means joy, happy, or gay. Okay, okay, okay. Farhina, what are your strong and weak points? Can you share us? Sir, if I say about my strength is I'm hardworking, confident, self-motivated person, and I have the patience and positivity and to motivate and inspire my students. And I also remain calm and quiet in any situation. And if I say about my weakness, that is, I am excessive emotional self, and for this reason, I have to suffer in my life, and I have to face many problems, anxiety, etc. And secondly, I have one other weakness that I want to think anything perfect, and that's all taken much time. There are two weaknesses in my life. Okay. I also want to overcome it. I am trying, still trying. Okay. Farhina, Yes, sir. how will you make grammar teaching interesting? Sir, first of all, I want to connect with real life situations, like real life examples, and between the group, whether girls or boys or any group, and make questions among them for interaction with students much better. Not only direct method, whereas only I can teach and they only listen. That is not interesting, in my opinion. I think that when we interaction with students, especially all kinds of students, and real life examples, real life situation, then I will be able to interesting the grammar class. Okay, you can do it in direct method also. Yes, sir. We also know that grammar always called the direct method or follow the direct method. Okay, okay. Who is your favorite author? Favorite author, Shakespeare, Shakespeare, William Shakespeare. Keats, and the poets Keats, John Bernard Shaw. Oh, There are many of them. It is very difficult to say about one person where we have various kinds of writer in our literature. okay.
What works have you read of kids? Well, in this time, I only able to my SLST syllabus and focus on SLST syllabus. So I only read the kids that's poem that we have in our syllabus. Ode to Autumn, Ode to Nightingale. Okay. Can you tell us the subject matter of Ode to a Nightingale in Ode brief? to a Nightingale. Subject matter in one sentence. In That brief, is very. not in one sentence. If you can do it, you can. No, sir, it is impossible to say it in one sentence. There are various examples and various events and various special sentences which I love most. Especially the kids, we always know that he was the poet of romantic era, and he also had the sensuousness, the romantic quality in himself. And the Nightingale is not the exceptional one. In Ode to a Nightingale, we see that in Ode to a Nightingale, we see that he through Nightingale he want to imagine that he left the mundane world and went go to the Nightingale's world. And there are various aspects that he sometimes deny bacchus or maybe alcohol. And lastly, we also see that he denies. Okay, Farhina, is Kit an escapist? After reading the poem and summarize and realizing the poem, I guess, but I think that he was not escapist. Why do He you is think that? because in the last sentence we can see that he is the who is yeah, who is sorry sir, I not remember the word, but that he is agree with this situation. And Okay. Who is the writer of The God of Small Things? God of, sorry sir, God of Small Things. Who is the writer of God of Small Things? Sorry sir, I don't remember at that time. Okay. Who are the university wits? There are 6 university wits, but I have recalled Robert Greene, and there are maybe that I don't remember at that time. Okay. What literary age is your favorite? Romantic era, sir. Romantic era. Okay. Tell us some characteristics of that age. Romantic era, where we see the characteristic of nature's quality. There are excessiveness, and there are many qualities like love for nature, love for excess, love for multitudinous, and also love for death. Okay. Okay, Farhina, you come from Bardhaman. Yes, sir. Okay. Can you name some eminent places and eminent persons from Bardhaman? Yes, sir. There are Sukumar Sen, Akshay Kumar Boral, and Satyendranath Dotto, Kumud Ranjan Mollik, Kazi Nazrul Islam from this Purba Bardhaman district. And the famous is mostly the Karjan Gate. We also know that Bardhaman is the era of historical places. There is Karjan Gate, and also I belong to the town. There has also some kinds of historical kings pyramid. Okay. What is the new name of Karjan Gate? Sorry, sir. I don't know. Okay. Okay. Present your demo. Sir, I also preparing table.
Go on. Okay, sir. Everything does room as a classroom. Yes. Thank you, sir. Now, good afternoon, students. Hope you have finished your lunch well. I am so fine. So, move on to our next session. Do you think that animals, that bird can speak? Yes, it is happening, Little huh? bit louder. Farhina, a little bit louder. Yes, sir. Do you see animals, trees, and mountains, etc.? The natural aspect can speak like us? Surprising, huh? Yeah. Well, in the cartoon, of course, not in our real life. Here in this chart, you can see a mountain and a squirrel. They might talk to each other. And people talk to each other. And we have ever heard the word pebble? Anyone? Yes, Sima? Have any idea? Okay, I can tell you. I can tell you. Pebble, একটু পরে আমি একটা পেন দিয়ে পড়ছি। Pebble means a short story, typically with animals and which conveys a moral lesson. Okay, so today our topic is fable. Please open your textbook, page number 12, where we can learn an interesting poem that is called fable. Okay, so I will read the poem and you will all listen carefully. Okay. There is a mountain and a squirrel had a quarrel, and the former called the latter the bun. Okay. So, sorry, I have not the pen this time, and I will not write down that. Now, that is the word further. Next to discuss next line, I want to tell you the one thing that I don't remember. The author is Ralph Waldo Emerson. Okay, Ralph Waldo Emerson, 1802 1882. He was an American essayist, poet. So, what more lines? So, here is the former is the mountain and the latter is the squirrel. Former mountain called the squirrel up little tree. And what do you know the word meaning of tree? Tree means an appearance of showing morally good. An appearance showing morally good. So, please note down it. Please, the word please also note down it. So, here, mountain called squirrel the little tree. And barn replied, what does the barn refer to? Barn refers to the squirrel. Here, squirrel as referred Okay, as barn. Farhina. Okay. Take your seat. Thank you, sir. আচ্ছা, ফারিনা, প্রথম কথা একেবারেই ভিজিবল হচ্ছে না তোমার ডেমোটা, আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে অনেক ইমপ্রুভমেন্ট লাগবে তোমার। হ্যাঁ, তো বিশেষ করে
দাঁড়ানোর যে টেকনিক সেটা ঠিক হচ্ছে না তোমার। একেবারে তুমি যখন লিখছো একেবারে এইভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছো পিছন ঘুরে বাচ্চাদের দিকে, এভাবে দাঁড়ালে হবে না। ওকে, এভাবে দাঁড়ালে চলবে না। আর আরো ইন্টারেস্টিং করতে হবে বিষয়টাকে শুরু থেকেই। এতটা টাইম তো দেবে না তোমাকে। ঠিক আছে, প্রথমে একবার তুমি লাউড রিডিং করলে, তারপর স্টুডেন্টদের দিয়ে লাউড রিডিং করাতে হবে, তার আগে প্রিভিয়াস নলেজের সঙ্গে কানেক্ট করতে হবে। ওকে, এগুলো দেখাতে হবে। তো এভাবে ওই মানে গতানুগতিক ওয়েতে প্রত্যেকটা লাইনের মানে বলে প্রত্যেকটা শব্দের এভাবে প্রথম থেকে পড়াবে না। ঠিক আছে, এটা খুব একটা মানে ইন্টারেস্টিং হচ্ছে না বিষয়টা। আচ্ছা, সেলফ ইন্ট্রোডাকশনে আমি 2.5 দিয়েছি তোমাকে, আর টোটাল মার্কস 9.5 দিয়েছি আমি তোমাকে আউট অফ 20। ওকে, ঠিক আছে, আরও ইমপ্রুভমেন্ট লাগবে। আর কিছু সেন্টেন্সেও প্রবলেম আছে তোমার, কনফিডেন্স আরও বাড়াতে হবে, ফ্লুয়েন্সি বাড়াতে হবে, আটকে যাচ্ছে বলতে গিয়ে। হ্যাঁ, সেন্টেন্স কনস্ট্রাকশন হচ্ছে না ঠিক মতন। যেমন আই হ্যাভ টু ফেস মি প্রবলেম বলে দিলে, এটা তো ঠিক না। স্যার আমার একটু নার্ভাসনেস হয়ে যাচ্ছে, আমি ওই কারণেই ইউনিভার্সিটি বলছি। হয়েছিলাম জানি কিন্তু নার্ভাসে বলতে পারছি না। ওই কারণেই এগুলো আসছে, তো এগুলোকে ওভারকাম করতে হবে তোমাকে। প্র্যাকটিস করো, হয়ে যাবে। ঠিক আছে, বেশ। থ্যাংক ইউ স্যার। তো নেক্সট আমরা নিয়ে নেব গোপাল পাত্র। গোপাল পাত্র, আপনি আছেন? স্যার একটু বড় চান্স পাবো? কথা বলবেন না কেউ, আমি যার নাম বলবো সে আসবেন, বাকিরা মিউট রাখবেন নিজেকে, আর কেউ ভিডিওটা অন রাখবেন না। বারবার বলছি আমি আপনাদের, এটা রিকোয়েস্ট আমার। আর একজনকে আমি নিতে পারবো, তারপরে আমাদের স্টপ করতে হবে। স্যার এক্সকিউজ মি, আমি একটু বলতে চাই কথা। বলুন। স্যার আমি না গত ক্লাসগুলোতে অ্যাটেন্ড করিনি, আমি একটু সেলফ ইন্ট্রোডাকশন আর ডেমোটা একটু দিতে চাই স্যার। টোটালটাই করতে হবে আজকে, আমি আলাদা করে আচ্ছা। নিচ্ছি না কাউকে। যদি নেক্সট দিন আপনি আচ্ছা। আসবেন, আবার আসবো আমি কালকে বা পরশু, বলে দেবো আবার, তো সেখানে আচ্ছা। আবার চান্স পাবেন। আজকে কমপ্লিট দিতে পারবেন এরকম? অর্চিতা দে, আপনি কমপ্লিট দেবেন আজকে? অর্চিতা দে, দেরি করবেন না। স্যার আমার কমপ্লিট রেডি আছে স্যার। আচ্ছা, ঠিক আছে, আপনি চলে আসুন। অর্ণব বাবু, আপনি চলে আসুন। অর্ণব বাবু, অন করুন। অডিও ভিডিওগুলো একটু চেক করে রাখবেন আগে থেকে, বড্ড মানে অস্পষ্ট আসছে। বিশেষ করে ডেমোগুলো আমি ঠিকঠাক দেখতে পাচ্ছি না, বোর্ড ওয়ার্ক গুলো একেবারেই ভিজিবল হচ্ছে না কারোর বোর্ড ওয়ার্ক। তো সেখান থেকে যে আমি বলে দেবো বিষয়গুলো আপনাদের। স্যার আমি কি ভিজিবল হচ্ছে? আপনাকে তো দেখা যাচ্ছে কিন্তু একটু অস্পষ্ট আসছে, মানে আপনি আপনার বোর্ডটা দেখি একবার। না, ভিজিবল হবে বলে তো মনে হচ্ছে না। ঠিক আছে, আপনি করুন করুন। তো নেক্সট দিন থেকে সকালকে আমি রিকোয়েস্ট করে রাখছি, একটু আগে থেকে তোমরা দেখে রাখবে যে ভিজিবল হচ্ছে কিনা। দরকার হলে একবার বন্ধুদের অ্যাড করে নেবে, দু একজনকে বা বাড়ির কাউকে একবার অ্যাড করে নেবে গুগল মিটে, দিয়ে নিজেরা একবার দেখে নেবে যে ঠিকঠাক ভিজিবল হচ্ছে কিনা বা অডিওগুলো ক্লিয়ার আছে কিনা। মানে যদি ঠিকঠাক দেখতেই না পাই আমি, তো কি করে আমি করবো অ্যাসেসমেন্টটা বলো? সমস্যা তো এটা। বেশ, ঠিক আছে, আপনি স্টার্ট করুন। কথা বলবেন না প্লিজ, কেউ কথা বলবেন না, মাঝে ডিস্টারবেন্স। প্লিজ কাম ইন। গুড ইভিনিং স্যার। Good evening. Take your seat. থ্যাংক ইউ। What is your name? মাই নেম ইজ অর্ণব চক্রবর্তী। Okay. Mr. Arnav, tell about yourself. I am Arnav Chakraborty and I am from Veerampu block of Dakshin Dinajpur district. I hold an MA in English literature and have BA also. I am fond of gardening and I want to view the classroom as a garden where I want to understand A little louder. each Little student's louder. individual. Gardening is my hobby, and I want to view the classroom as a garden where I want to understand each student's individual need and nurture their personal growth. Teaching has always been my ambition because
I think it is not only to impart knowledge, but also to cultivate their moral and their all-round development. That's all, sir. Thank you. Okay. Mr. Arnav, Yes, what are the qualities an ideal teacher should have? Mr. Arnav? sir, please repeat. I can't hear. Can you hear me, Mr. Arnav? Yes, sir. Yes, sir. Yes. What are the qualities an ideal teacher should have? Sir, a teacher, first of all, be a guide and facilitator for a student, and should not only to teach them, but also to help them in their overall development, to learn them something new, and to achieve their own ambitions or their own passions. That's the duty, first of all, for a teacher. Okay. Mr. Arnav, in your class, a student is making fun of another for making a mistake. What should be your duty? Yes, sir. You are Yes. not audible. Yes, sir. And hearing, sir. In your class, a student is making fun of another for making a mistake. What should be your duty there? We cannot hear you. Yes, sir. অর্ণব বাবু, আপনার নেটওয়ার্ক কানেকশনে প্রবলেম রয়েছে, আপনি নেক্সট টাইম জয়েন করবেন। কিছুই মানে ক্লিয়ার আসছে না, এখন রিমুভ করছি আপনাকে, আপনি নেক্সট টাইম অ্যাড হবেন। অর্চিতা দে, আপনাকে আগেই আমি ডেকেছি, আপনি যদি রেডি থাকেন তো আসুন। অর্চিতা দে, অপর্ণা বাগদি, আপনাকে অনেকক্ষণ থেকে আমি ডাকছি, আপনি আসুন, রেডি থাকলে তাড়াতাড়ি চলে আসুন। এত টাইম দেয়া যাবে না। অপর্ণা বাগদি, আপনি রেডি আছেন? অসীমা রানা, Yes, sir. অসীমা রানা, আপনি রেডি? Yes, sir. আপনি রেডি আছেন? চলে আসুন, হ্যাঁ স্টার্ট করুন হ্যাঁ স্যার, তাড়াতাড়ি। আমি রেডি আছি। আচ্ছা, ইনি আমাদের লাস্ট পার্টিসিপেন্ট হতে চলেছে। নেক্সট আমরা পরের মিটে ক্লাস করব। মিউট থাকুন বাকিরা। একটা কথা ছিল, একদিনও সুযোগ পায় না, সব দিন জয়েন হই, একদিনও সুযোগ পাচ্ছি না, একটু সুযোগ দিয়ে বসেই আছি। অসীমা রানা, আপনি স্টার্ট করুন, অন করুন ভিডিওটা। অসীমা রানা, ভিডিওটা অন করুন। শুভস, what is your name? শুভস চন্দ্রা দে, শুভস চন্দ্রা দে, অপর্ণা বাগদি, আপনি চলে আসুন রেডি থাকলে। স্যার সুমন দে বলছি, আসবো? চলে আসুন সুমন দে, চলে আসুন। থ্যাংক ইউ স্যার। চলে আসুন।
May I come in, sir? Please come. Thank you, sir. Please take your seat. Thank you, sir. Introduce yourself. Okay, sir. Respected panel, I am grateful to all of you for giving me the opportunity of self-introduction. My name is Suman Dey. I was born and brought up at Jalsora, near Birsingho village, the famous birthplace of Pandit Ishwar Chandra Vidyasagar in the district of Paschim Medinipur. I had completed my secondary and higher secondary education from Jalsora Ramakrishna High School and Rothipur Boroda Banipit under Ghatal subdivision in Paschim Medinipur. After that, I completed my graduation with honors in English from Ghatal Robindra Shatabarshiki Mahavidyalaya under Vidyasagar University. Thereafter, I completed my masters in English from Pandit Ravi Shankar Shukla University and also my teachers training program from this university in the year 2013 and 14. Respected panel, in 2016, for the first time I cracked the first SLST exam, and since then I have been teaching in a school in Hooghly district. Now I am very grateful to crack the exam for the second time, and so I am here before all of you for interview. And once again, thanks all of you for giving me the opportunity of self-introduction. Thank you, sir. Thank you, madam. Okay, Mr. Suman, a student is Yes, sir. continuously disturbing other students in your class. What will you do? Yes, sir. Sir, first of all, I will go to both of them and then try to convince them that all the students are important in the class and our main motto, main motive, main objective of the class is studying. Okay, but if you, both of you are wasting the time by making noises and disturbing others, the precious time will lose. And so our education, I cannot just give the information, education and what I want to give here. The time will be lost, and also you will not learn for what you have come to school. So please don't make noise and don't try to disturb others. All are important in the class, and you should be silent and enjoy the class and try to get the information from the class. Okay? Okay. Yes, sir. What is metaphysical poetry? Sir, metaphysical poetry is that kind of poetry where we see the metaphors are used that is far-fetched. Okay, and in metaphysical poetry we see that there are examples, there are comparisons that are not simple, that is beyond our common day metaphors and etc. John Donne, Andrew Marvell, okay, they are called metaphysical poets. Famous metaphysical poet is John Donne. Okay, and here the physical turns into a level of meta or metaphysical that is beyond physical. That's all, sir. I can tell, sir. Okay. What is the historical background of Old English period? Sir, Old English period, there are the Norman conquest is there 166, and Anglo-Saxon the races were there, and sir, I can remember the Beowulf, the poem, the long poem Beowulf was written, Who were the and Anglo-Saxons? these were the sir Old English something. Yes, sir. Who were the Anglo-Saxons? Yes, sir. Who were the Anglo-Saxons, Anglo-Saxons? they are primitive races. They are primitive. Anglo and Saxons, they are primitive races. Okay. Mr. Suman, what is the difference between simile and metaphor? Sir, both are based on comparison. But sir, in simile, the comparison
are explicit, where the words like as, like, these are used. Huh? But in metaphor, the comparison is implicit, where these words like, as, these are not used. But we have to understand we have understand the comparison. That is implicit, not explicit at all, sir. This is the difference, sir. Can you give some examples? Yes, sir. The boy runs like a tiger. So this is an example of simile, and the same sentence we can say in metaphorical style that the boy has a tiger speed. Tiger Metaphor, speed. second one. The boy has tiger speed, but the speed of a tiger. The boy has the speed of a tiger. This is metaphor, sir. Second one. What is the full form of CCE? Continuous and comprehensive evolution, sir. Once more. Continuous and comprehensive evaluation, sir. Okay. Yes, sir. Present a demo on any topic from the syllabus of class 10. Yes, sir. Thank you, sir. Good morning, students. How are you all? Okay, very fine. Okay, I am also very fine. So today we are going to discuss a very interesting prose topic of your syllabus. Okay, but before starting that, I want to ask you that some of you have hobby of kite flying. Do any of you like to fly kites? Okay. Oh, you enjoy kite flying. Okay, very good, very good. And also, when we see the various colors of kites are flying in the sky, it looks very beautiful. Okay. So, but if you notice, all of you, okay, oh, you also see, very good. But have you seen that there is a game or play when the kites are flying with each other? Okay, in Bengal it is said ঘুড়ি কাটাকাটি খেলা, তোমরা নিশ্চয়ই জানো, বিশ্বকর্মা পূজার সময় হয়, খুব ফেমাস খেলা। তাহলে তোমরা কি দেখেছো যখন ঘুড়ি কাটাকাটি খেলা হয় কেমন ভাবে ঘুড়িগুলো কেটে যায়, দূরে উড়ে চলে যায়, তোমরা লক্ষ্য করেছো? ও ভালো লাগে তখন, তোমার ঘুড়ির পিছনে ছুটতে, বাহ, ভেরি গুড, ভেরি গুড। বাট হ্যাভ ইউ এভার থিঙ্ক দ্যাট হোয়ার দিস কাইটস গো? Okay, where these kites go? Do you know? Okay, you say. So today we are going to read such type of text where the kite will be introduced, and this cutting of this kite, okay, this is separation from the boy from the thread will make union. Okay, মানে ঘুড়িটা কেটে যাবে, তার সঙ্গে কিন্তু সে একটা ইউনিয়ন করে দিয়ে যাবে একটা গল্পের মধ্যে। তোমরা কি গেস করতে পারছো যে আমরা কি পড়তে চলেছি আজকে? তোমরা কি গেস করতে পেরেছো? ওকে, ওকে, ইউ সে অর্ণব, ইউ সে, very good. Run away kite. The run away kite we are going to read today. Okay, so our today's lesson is run away kite. The run away kite. Okay, can anyone say who wrote run away kite? Okay, Smita, you say? Okay, good. Lucy Montgomery. Okay, but can anyone say from which country does she belong? Okay, don't know. Okay, I'm saying she is a Canadian author, rather authoress. Okay, not author, authoress, female author. Okay, good. So just we are going to read. Okay, I am reading loudly and you will listen to me. Okay, I am just reading one or two lines for you and you will listen to me. Sir, can I use books? Yes. Yes, thank you, sir. Okay, so of course there was nobody for us to play with on the big up moon. We just had to make the most of each other, and we did. We live on the big up moon island. We, our father, Claude, and I, and etc. So you have just listened to the pronunciation and reading. Okay, but be careful, all of you.
you are the students of class 10, you first think that what you have to do, that you have to read very well. সবাইকে কিন্তু খুব ভালো করে পড়তে পারতে হবে। আমি চাই যাতে ক্লাসের আমার 100% স্টুডেন্ট খুব ভালো রিডটা at least করতে পারে। Okay, so reading is the first important thing that you have to learn. Okay, now I am going to the meaning. Okay, তাহলে এখানে আমরা গল্পটা পড়ছি কার সম্পর্কে? There is a small family, যেখানে only there are 3 persons, the father and our authoress, the little authoress. The name of the authoress here is Philippa. Okay, and her brother Claude. These three, they combinedly make a family, and they are residing. Where they are residing? They are residing in an island. Do you know what is island? তোমরা কি জানো island কি? Okay. সুচিস্মিতা, you say? Okay, island মানে কি বলো? দ্বীপ। গুড। ও, তুমি এটা শুনেছো? আচ্ছা, কোথায় শুনেছো আইল্যান্ডটা? আইল্যান্ড, ও তোমাদের ভূগোলের স্যার পড়াচ্ছিল তাই না? তোমাদের জিওগ্রাফি টিচার আইল্যান্ড পড়িয়েছে। তাহলে বুঝেছো আইল্যান্ড কি জিনিস? তাহলে আইল্যান্ড মানে কি? আইল্যান্ড মানে হলো দ্বীপ। একটু লিখে নাও মানে এটা তোমরা। আইল্যান্ড মানে হলো দ্বীপ। তাহলে আইল্যান্ড মানে the place, the land that is surrounded with water, particularly sea. And in that island, the name of the island is Big Half Moon Island. Okay, you should remember it. The island is called Big Half Moon Island, and there is a lighthouse also. Any one of you know what is lighthouse? Lighthouse is a long, tall tower from where light is shown to the passerby ships. Okay, and here যে বাবা, ক্লডের বাবা, আমাদের ন্যারেটরের বাবা, সে কিন্তু এই লাইট হাউসের একজন কিপার, দেখভাল করে এবং সকলকে কিন্তু সকল জাহাজে লাইট দেখায়, সঠিক পথে তাদেরকে গাইড করে। Okay, so today we are just going to finish this text here. In the next class we will continue from here, and I hope all of you at least read very well and try to understand the meaning. Okay, so সকলকে ধন্যবাদ, thank you all of you, এবং সকলে খুব ভালো করে পড়ে আসবে। Okay, thank you. Okay. Sir, may I sit? Yes. সুমন বাবু বসুন। স্যার, আপনার ভয়েসটা আসছে না স্যার, একটু মনে মিউট হয়ে গেছে, কাইন্ডলি একটু দেখুন। ওকে, প্লিজ টেক ইট। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা সুমন বাবু, প্রথম কথা হচ্ছে, ইয়েস, আপনি কতবার ওকে ইউজ করেছেন জানেন? হ্যাঁ স্যার, অনেকবার মনে হচ্ছে হয়ে গেছে স্যার, পড়া থেকে এটা একটা মাত্রা হয়ে যাচ্ছে আপনার, তো এটাকে বাদ দিতে হবে। আর আপনার ভলিউম যথেষ্ট ভালো রয়েছে, আর টেকনিক ভালো। তবে আপনার ডেমো যেটা আপনি করছেন, তো বিষয় হচ্ছে যে আপনি একটা কতটা প্যারাগ্রাফ পড়াচ্ছেন আপনি, মানে কোন প্যারাগ্রাফটা পড়াচ্ছেন এখানে? আমি বেসিক্যালি স্যার ওই ফার্স্ট প্যারাগ্রাফের দুটো তিনটে লাইনকে নিয়ে বেসিক্যালি বলেছি স্যার। না, ফার্স্ট প্যারাগ্রাফের দুটো তিনটে লাইন করা যাবে না, আপনি পুরো হয় প্যারাগ্রাফটা পড়ান বা যতটা আপনি পড়াচ্ছেন প্রথম থেকে সেটা নিলেন। ওকে, এবার কি করবেন আপনি, প্রথম কথা হচ্ছে যেটা, হু রোট রানওয়ে কাইট, এই প্রশ্নটা কেন করলেন তাদের? আপনি তো পড়াননি এখনো, তার না? আপনি তো লেখক সম্পর্কে কিভাবে তারা জানতে পারে? আপনি টেক্সটটাই পড়াননি, তাদের এখনো বলেননি, তো সেখানে এই প্রশ্নটা করার কি গুরুত্ব রয়েছে? এটা করবেন না। এটা আপনাকে আগে বলে দিতে হবে তার সম্পর্কে, একটা লাইনে আপনি দুটো তিনটে কথা বলে দিলেন লেখক বা লেখিকা সম্পর্কে, বেশি বলতে যাবেন না এখান থেকে। এটা বলার পর আপনি একবার লাউড রিডিং করিয়ে দিলেন যে আমরা প্রথম প্যারাগ্রাফটা বা ফার্স্ট 3 প্যারাগ্রাফস, উই আর গোইং টু রিড দ্য ফার্স্ট 3 প্যারাগ্রাফস ফ্রম আওয়ার রানওয়ে কাইট, এটা বলে দিলেন। লিসেন টু মি কেয়ারফুলি, তারা শুনে নিল। তারপর তাদের দুজনকে দিয়ে আপনি লাউড রিডিং করিয়ে নিলেন। এই রিডিংটা করানোর পর এবার আপনি ওই যতটা পড়িয়েছেন তার সারমর্মটা বলতে হবে আপনাকে, ঠিক আছে? যতটা আপনি পড়াবেন ফার্স্ট প্যারাগ্রাফটা, সেই ফার্স্ট প্যারাগ্রাফটাই কি বিষয় নিয়ে বা কি রয়েছে, কতটা কি, সেটা আপনি বলে দিন সেখান থেকে। এটা বলে দেবার পর তারপরে আপনি কিছু ভোক্যাবুলারি করাতে পারেন সেখান থেকে, যে শব্দগুলো আননোন রয়েছে, যেমন আপনি আইল্যান্ড নিলেন, তারপরে হবে এগুলো, সেটা করে নিলেন। তারপরে এবার তাদের দিয়ে আপনাকে কোয়েশ্চেন অ্যান্সার করাতে হবে। আপনি সেখান থেকে কিছু, যে আজকে আমরা এতটা শিখলাম, এবারে তোমরা কতটা শিখতে পারলে এখান থেকে সেটা আমি দেখব, ঠিক আছে? তো সেখান থেকে কিছু কোয়েশ্চেন অ্যান্সার তাদের দিয়ে আপনি করাবেন। তো প্রসেসটা এইভাবে চলবে, স্টেপগুলো এইভাবে আপনাকে করতে হবে। এত তাড়াতাড়ি শেষ করে দিতে করবেন না আপনি। তো তারা তো বলবেন আপনি পড়ালেন কি এখানে, আপনি কোন প্যারাগ্রাফটা পড়ালেন, কি পড়ালেন এখানে,
ক্লাসে। হ্যাঁ তো না ঠিক স্যার আমি আছে? চাইলে আরো পড়াতে মানে পড়াতাম হয়তো। হ্যাঁ হ্যাঁ, না আপনি ওই প্যারাগ্রাফটা ওইভাবে মানে একটা দুটো লাইন পড়াতে যাবেন না, আপনি অবশ্যই পড়ানো যেতে পারে। প্যারাগ্রাফটা দুটো, একটা বা দুটো প্যারাগ্রাফ নেবেন, দিয়ে তার সারমর্ম বলবেন, বিষয়টা বোঝাবেন, কতটুকু শিখলো তারা সেখান থেকে কোয়েশ্চেন অ্যান্সার করাবেন তাদের। বেশ, যাই হোক, আপনার মোটামুটি বাকি সেলফ ইন্ট্রোডাকশন বেশ ভালো হয়েছে। তো আপনাকে আমি টোটাল 12.5 দিয়েছি। ওকে সুমন বাবু? ওকে হ্যাঁ, আচ্ছা স্যার। তো ঠিক আছে, আজকে আর সময় একেবারেই নেই, অনেকটা সময় আমাদের চলে গেছে। আর একটা কথা আমি বলে দিই, হ্যাঁ আপনারা দেখুন, যখন আমি নাম ডাকছি আর কেউ আসছেন না, তার আগে আসবো আমি বলবো দাদা, যেই আমি বলছি আসুন আর কেউ আসছেন না, সেই জন্য আমাদের অনেকটা সময় কিন্তু এখানে মানে ওয়েস্ট হয়ে গেছে এই কারণে। তো যাই হোক, আজকে আমরা 3 জনকে নিতে পেরেছি, পিন্টু মাঝি 13.75, ফারহিনা 9.5 এবং সুমন বাবু 12.5। তো নেক্সট ক্লাসে আবার দেখা হচ্ছে। সবাই ভালো থাকবেন। আজ কোনো কথা নয়, আর কোনো কথা নয়, অনেক রাত হয়ে গেছে। নেক্সট ক্লাসে আবার দেখা হবে, সবাই রেডি থাকবেন। আর এই আমি বলতে পারলাম না দাদা, আমি ওয়েট করে আছি, সবাই ওয়েট করে আছে, প্রত্যেকে ওয়েট করে আছে। এবার সবাই তো সুযোগ পাবে না, 4 জন 5 জন 6 জন করেই পাবে। আমরা কমপ্লিট প্রসেসটা যেহেতু করছি, বাকিরা তো দেখছেন, দেখে শিখুন, এখান থেকে নিজেরা বাড়িতে প্র্যাকটিস করুন সেইভাবে। ঠিক আছে? তো সবাইকে তো সময় দিয়ে সম্ভব নয়, বুঝতেই পারছেন আপনারা। আর আমি তো যে আমার ফেভারিট বলে কাউকে নিচ্ছে এরকম না, সামনে নাম আসছে, আমি ডাকছি যাদের, তারাই আসছেন, তো সেটাও আপনাদের বুঝতে হবে। তো যাই হোক, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। সবাই ভালো থাকবেন। থ্যাংক ইউ।